свой долг, может быть, есть чувство внутри, что меня эксплуатируют, и является ли это моим долгом, хотя вроде я вот все делаю, вот как сказали. Вот такая сегодня у нас So, необычная today тема. we have a very И nice, хотелось бы interesting ее topic, обсудить вместе с and we would вами. like to, Вот about our вопросы, discharging our может, duty. их We would like to озвучивать. discuss it Хотелось бы, together чтобы вы with you. вначале сказали какое-то Of такое course, we would like you приветственное слово, to first важное make some little о долге, introduction, об ответственности, как его something how it's исполнять, important выполнять. to execute our Вот, duty, и потом уже будут the вопросы, мы будем их responsibility of it, and озвучивать. then we will go towards the questions. Значит, сегодня тема долга. All right, today is the topic of duty. Как-то случилось, что один из Once upon учеников a своего time, духовного учителя остался с ним случайно наедине за столом. one of the disciples of Ну, spiritual как master просак, потому что он не знал, что actually делать в присутствии духовного учителя. was один на один, led потому что just face to face with обычно his ученики spiritual master, приходят группой, все вместе, это какая-то just организованная in front of the специальная table. программа, чтобы Usually все there are вместе groups of собраться вместе, disciples who come задают вопросы. Когда and программа which заканчивается, обычно they все can уходят ask так, что questions. он за столом был с And so многими it друзьями, и happened вдруг, that когда все разошлись, он остался everybody left from the один group и не and знал, что делать. he actually remained alone. Оставаться, He did not уходить, know что what to do, говорить, и он to просто stay, to go растерялся. away, what to say, so he was totally lost. Это история о долге. This is the В это story время гуру заметил about the замешательство, duty. что человек не знает And в so данном spiritual ситуации, master, в чем его he долг, saw что он должен um, делать. Да, сейчас. he saw that the disciple was И он сказал ему, frustrated and he did not посмотри know сюда. his duty. So the spiritual master Показал на told белую him, скатерть на столе. look at Говорит, this table видишь? Он nap, спросил. very white. Я, говорит, напрягся, он мне Can you друг, see it? один из друзей наших. Говорит, напряг все свое And so зрение, this весь свой person интеллект, но я ничего не увидел на этой скатерти. actually was Ничего, я really еще trying to почувствовал. see something, but he couldn't Гуру see мне настолько anything. указывает, я ничего не вижу. Guru was Ну, showing посмотри him something внимательно. and he couldn't Я see. смотрел, говорит, но не видел ничего. He asked me to Говорит, ну разве watch ты не видишь, там carefully. маленький муравей ползет? And so finally he said there is a little Я был ant настолько смущен. Я спросил, говорит, что on сказал. it. And I was so Между confused. звук So между да и нет, потому что сказать да, значит, I so обмануть Бога, что like я не this вижу. person was Сказать so нет, confused. сбросить He вызов, что он said видит. some kind of Что-то промычал he между made a да и нет sound which was от in between смущения. yes and no. И вот He тут didn't гуру want to сказал, вот offend him. твоя обязанность знать свой долг даже по отношению к этому муравью. And so then the spiritual Это понять его master долг. said that your duty То есть в is to каждой know ситуации я должен что-то делать. what are your Я должен duty, what are your что-то делать, когда obligations, even встречаюсь с towards кем-то, this когда little прихожу на ant. работу, We have когда so many общаюсь с situations семьей, in life. We когда go to занимаюсь work. We have to личными do делами, all я the все равно time нахожусь в something. Our позиции personal долга. Для кого-то я duties. это делаю. Я Well, we должен have what кому-то, we да, have вот to так do наша it. жизнь We have устроена, что to мы do all of в that долгах. Судите сами, мы um, родились, from мы the автоматически в долгу standpoint of устроены executing, discharging our на всю duty. жизнь. We were born, Они нас потому что воспитывают, кормят, and now we are содержат. indebted to our Мы в parents долгу у for тех the rest of our учителей, которые учили lives. в школе, We are also indebted to our тех людей, teachers. кто писали для нас когда-то We are учебники, для indebted тех, to кто those когда-то who made создал our для нас textbooks, библиотекацию, ну и так mm, далее. Все вот to эти все those who did so many хорошие вещи, которые так things или иначе мы сейчас for us пользуемся that we were свободно, да, using. кто-то сделал для общего пользования. Это Someone означает с actually точки закона made кармы it. долг. So, Да, and не from the бывает такого standpoint of материализма, karma, что я что-то this беру means и duty. не заплачу за это. Любишь кататься, любишь саночки возить, это общее There are как бы different правило, proverbs материально that существовать. suggest that if you Поэтому если would я like to живу в enjoy этом мире, something, you я have to пользуюсь also воздухом, work солнцем, for it. смотрите, стихиями природы, We are как using вот so мы many начали things разговор, here. что люди современные не понимают этого. And nowadays Я их people do not понимаю. really Это трудно. understand Трудно понять, this. почему это вдохнул воздух, и я уже We кому-то don't должен. understand that we are Выпустил солнце, я breathing, уже and so кому-то we are должен. indebted because we are Я родился breathing у the соправителя, я air. им должен. А почему ты им должен? Why Я do же не we заказываю им own? рождение вообще, да? You know, То есть люди sometimes we бросают might вызов всему wonder, этому. Я-то we тут при can чем challenge, вообще? but why am I indebted towards Вот my это нужно parents? осознавать I правильным didn't образом. Никто ask на them счет не to предъявляет, конечно же, да. make me Это born. вопрос самопознания. So all of Долг that is the означает question за of этим долгом, self-realization, с этим словом долг понять, кроется self-understanding. что-то большее. There is Вот о чем something речь идет. bigger behind this notion Просто of жить ради duty. долга было бы как-то меркантильно, понимаете? Just Вот to купил, live продал, купил, продал, заплатил. Вот the life, the whole честно, life, меркантильно как-то just тоже for немножко, наверное, executing the меркантильно.
the duty материалистичное, that would be quite постоянно долги раздавать materialistic, и что-то брать just to взаймы give и back постоянно our в debts зависимости. and Нет, to be very calculative. есть высший долг. But no, we have Освободиться actually от the этой higher тяжести можно только тогда, purpose, человек the обретает higher любовь ко duty. всему живому. And То that есть, когда is он possible обретает любовь к Богу, говорится в when we Бхагавад-гите, actually он have love освобождается towards от всех этих долгов. God, Он and уже then больше we никому will be не должен. free from Ни all the мудрецам, debts. ни We will not учителям, owe ни anything to родителям, ни the друзьям. Если он sages, на to самом the деле to полностью parents, себя to посвятил our teachers. духовной жизни, он освобождается от всех долгов. То есть за этим словом We долг will be кроется free from all the нечто debts in our большее, да? life. So Какая-то there большая is божественная something любовь, bigger, которая divine, присутствует hidden через behind this исполнение notion своего of долга. duty. Не просто исполнять свои обязанности Not only профессионально, а just делать to это с любовью, execute полезно, our честно. duties Вот он долг. in a Не просто работать professional ради выгоды, это way, не just to относится к obtain долгу. certain Это понятие profit противоположное from на it. санскрите. No, Если we have долг to на do our санскрите work with дхарма, love. There что is a соответствует моей word природе с in своей Sanskrit обязанностью, called я это karma должен делать с or интересом, dharma. любовью, использовать это в And благо so this дхарму. is Но this когда dharma это делаю means исключительно that для this is удовлетворения my своего nature эгоизма also. But или when I какого-то еще изма make things эгоистичного, это уже называется just in адхарма на order to санскрите. Понятие противоположное долгу. just for my egoistic self, then this is Вредоносное. adharma. In other Поэтому нужно words, понять, что долг это non-dharma. позитивная вещь. Um, Из-под палки он не делается. Это вопрос so воспитания, образования, the самопознания. real duty is not Это like также that. мой долг. Осознать свое существование и смысл, ради The real чего я duty здесь is живу. to Вот это really первое, что нужно understand понять. the А meaning потом of уже мы life. сможем Why am понять, I как living? применить свою природу вот в And этом then we will be направлении able дхармы, to да, better полезных understand вещей, how хороших to вещей. Потому что actually дхарма, apply если my own следовать nature этому for that. долгу, она переходит Because в if we follow процветание dharma, нашего существа. this duty, Это then написано в it древнем will go что towards из дхармы рождается артха, prosperity. Because from процветание, dharma, the благополучие, artha is всевозможное. born, Мы сегодня prosperity. стремимся к процветанию, а долг Today является we are all благополучием. striving for this Вот prosperity, к but we этому нужно forget приучать. about Нужно dharma, изучать. the duty. So Любой we have to цивилизованный study. человек разумный Any должен civilized разобраться в person этих вещах в своей should жизни. really study these things. Никогда не говорите, что я никому ничего не обязан, я свободный You человек. can never Это claim that you are невозможно. not indebted Ни to для одного, no кто one. родился в этом мире. Мы все No, имеем долг. we all Но have нужно duty. понять, что это за We долг. have to understand what is our duty. Вот я пару слов сказал, So что this is the couple of words that I shared. натолкнете на какие-то новые мысли. Да, вот спасибо вам большое за такое Yes, важное вступление. Вы thank you вначале very much for говорили, such important что мы introduction. уже даже когда рождаемся, должны нашим родителям. И You был один вопрос очень. noticed that when we Слушательница, are да, как born, раз we are вот already indebted задала to этот our вопрос, parents, и and сейчас one of our хотела бы на него viewers actually asked ответить. this Она question. спросила, хотелось бы услышать от Александра Геннадьевича, в чем состоит She's долг перед asking, родителями, what когда is они our пожилые, duty in в чем front долг of матери the перед aged ребенком. Не во parents, всех and ли what is the случаях мы duty должны of a child in оказывать front of the почтение и mother, уважение к and should we родителям? really render the respect in all the Такой cases? вопрос. Such Такие простые вопросы вы задаете. such a question. Наверное, для Это же них совсем простые непростые. вопросы. Это любой ребенок должен знать. Any child should Просто know люди that. спрашивают такие Is вещи. this a grown-up who is asking this Старыми question? родителями понятно любому человеку. This should be clear for А что all я могу еще people. добавить? Нужно Of course, убедить, заставить, что нужно? you Применить should take давление или care. что это? How else Как-то to answer this внушить, что question? я Should I волшебную just палочку press достанешь, начнет someone не хочешь, or скажешь, take a что я magic могу поделать. stick and make Конечно, можно сказать, someone я не люблю своих execute родителей, они у меня плохие, у меня someone's то-то, то-то, duty? такие обстоятельства. Of course, someone may Это say важно that I освобождать от don't долга. I don't love my parents, but it does not Долг означает служение. take away from you Но the responsibility. однажды Duty means the service. этот же духовный учитель, But который then, как бы, духовный учитель это okay, слуга Божий, another это слуга. story. Наш долг служить. И вот The высший spiritual долг master служения, тот, кто достигает уровня is a служения Богу, servant, это уже становится the one who духовным человеком. reaches the level of service to the Lord И один молодой человек пришел послушать его и вступил is с a ним в spiritual спор. master. And Нет, so вот ответьте на мой вопрос так, как я хочу. once a young А он gentleman еще was говорит, нет, challenging the сначала вы spiritual ответьте на мой master, вопрос. and Он говорит, he нет, wa- сначала he вы, was слушайте, challenging, молодой he человек бросил wanted вызов first духовному учителю, когда that the spiritual master, who was sage, тогда to духовный answer учитель first сказал, his я не question. твой слуга, я слуга Бога. And then the spiritual master Ты не said можешь меня to заставлять this или использовать. young Говорит, ну как
pride man, he said, you know, I'm a servant of the Lord, not of yours. So, of course, when it happen, when what the situation comes that you cannot serve your parents and you don't want to, if you are facing such a problem, this is, of course, karma. There are some things that if they accumulate, then we are losing control over them. We made too much adharma, too much of sinful things in our lives. Of course, maybe this situation cannot be fixed, the one that the lady was asking. Maybe we'll not fix the situation, but at least we should try to start executing the duty at least in front of the Lord. Because if the case is really hard already, difficult, then you have to, yes, address the Lord. Because the question itself is really strange. Should I take care of my aged parents? What is this type of question? It is crazy. Who have we become? We have so many technologies and phones and everything, and such a question. I mean, it's like a betrayal. Maybe I'm exaggerating, but I'm telling the truth. Of course, we understand that not every parent is an angel, and sometimes the parents and kids are rivals. But this is already the result of bad acts of godlessness. But now you have a choice to start the good things, and that will be your path of dharma. Thank you very much for these answers. You are mentioning the adharma which was accumulated. Could we then say that this crisis that all planet is living through is the result of accumulated adharma, of the fact that we didn't execute our duties towards each other, towards family, towards nature, towards the planet? This is not even the full result. It will be worse. No. Until we start the path of dharma, there will be no improvement. We have to calculate. Let's calculate what have we done good, for real good in our life, not small things, the real things. Have we done something great in our life? And if we ask ourselves, then the answer will come. If we ask ourselves sincerely, the answer will come from the heart. This is very prominent right now. We have to be serious about our lives. This is not a joke or toys. And if every person now receives this answer that no, indeed, I haven't done anything great in my life, then where to begin from? This is a good question. So why do we hold these programs? So that people can be interested in knowledge. Because when a person is interested in knowledge, it's already good. Because if we are in ignorance, we cannot do anything good. We might want to do good things, but in ignorance it's hard. So the first step is that we should obtain the knowledge. We should obtain the knowledge about the world that we are living in. Who is God? What is its soul? We should really understand, if we are civilized people, what is all of that? What is this science? What is these laws that function around?
There are ancient Vedic sources that speak about these laws. It's very up to date now. Александр Геннадьевич, Very скажите, needed. пожалуйста, когда вот человек Thank you. получает Could you знания, please хотела даже вот поделиться немножко в институте Бхагавад-гиты, сейчас шестой поток, и мы закончили первую главу. nowadays we have in Institute of Bhagavad Gita we finished 6th chapter, and people are inspired to question, to inquire, to even have some practice. Чтобы что-то изменить, я должен что-то делать. And so we start to understand that in order to change something, we should start from ourselves. But how can we overcome these bad old habits when we are wondering, but why it should be me who is changing something about myself? How can we suggest to people where to find powers, inspiration to act actually? Because a person might say, I do not want, I'm not ready. How can they be in this situation? How can they find a way? Yes, of course, people are lazy, I understand. There are no powers. And also we have this ego, or egoism. Why should I do this? Why should I forgive? First, let him ask sorry. This means that we do not have in our life a personality which would be dear enough to us, for whom we would be able to step over our egoism. If we love someone, we can actually climb the mountain for this person. You know, there is no problem. If there is a real strong love, gratitude in our life, we actually we can obtain these powers. And this personality is a spiritual master. This is the most important and the biggest well-wisher in our life. Because he's doing that for our own good. We forgive. We should forgive. Why, for example? Because it will be better for us after. We are making certain regulations and austerities of reading holy books, of having vegetarian diet. Why? Because it will be good for us in the end of the day. But we should begin somewhere. Again, it's very difficult to do for ourselves. For ourselves, we forget, we are lazy. But for someone, you can do more. If you think about the future of your children, that if you don't want them to be in ignorance, to go through the same miseries, and at the moment, the future for our kids, it's not very bright, you know. We have to meditate on that. Maybe then you will have motivation to do something. То есть, в принципе, страх за будущее и вот эти вот переживания, это нормальный стиль? So does it mean that that the fear for the future is considered to be a healthy stimulus? Because some people say, oh, I don't want to be afraid for the future. But actually such a fear of godliness, and also this fear in a good sense of God or godliness, is it a good thing? You know, they might say that I don't want to have fear, but it's not a question of a wish, of our wish. Everyone, for example, is afraid of death. It's not a question of I want or I don't. So, for example, I don't want to have fear, so I go to a psychologist or a psychiatrist. They might make some pills before you depart in the body. No, we should be afraid of bad things. We should be afraid of a sin. We should, and the good things we should not be afraid of. So we are trying to look at things from the position of our intelligence, not from the position of what I want and what I don't. No. We should be afraid of bad things, because these sinful things lead towards the sufferings, miseries, mine miseries and my future generation ones.
We should be afraid of not executing our duty in front of someone whom we love. We should be afraid of bad things very strongly. We should be afraid of ignorance, of our bad inclinations. Otherwise, how will you overcome the difficulties in this world? You have to understand that this is not someone, that the world is dangerous. If you are not afraid for yourself, then be afraid for kids, for your kids, for children. Actually, it's only stupid man who is not afraid of anything. Otherwise, we have this survival instinct. Of course, then we have some paranoid fears. That is already disease. But the healthy fears is normal. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за правду. Мне кажется, Thank you very much for this truth. I'm sure that lots of our subscribers wanted to hear this truth. And you said that the person can change for someone who he loves. For example, children or family. But the best connection is when we try to change for our spiritual mentor and the Lord. Because the spiritual mentor is the selflessly, he wants the best for us. They say that when the student or disciple is ready, the teacher will be sent. How to be prepared, how to be ready, so that we can receive this mercy of having the teacher after. How to become a disciple. This is very individual, the acceptance of spiritual master, because each of us already have some teachers, you know. We might be reading in some books. There are some people or maybe few people even, some famous, glorious people in the world of arts or politics. But as for the spiritual master, it's not that fast that we can accept the spiritual master. First, we have to realize the significance of spiritual master. You know, the water we are taking from the river and the milk is given by the cow. This is what the Vedas say. And the spiritual knowledge we can get only from spiritual master. There is no other source. We cannot just ask anyone and receive the same knowledge with the depth. No. It's only spiritual master who can give this depth. So when we ask some people, mundane people, we cannot expect the same depth, because the source should be connected with the Lord. The source should be connected in the heart with the Lord. Then this is spiritual master. It's not enough to have a spiritual clothes and like this you are becoming a spiritual mentor. No, we should dedicate our speech, our acts, our thoughts to the Lord. And then if you are ready, if you feel like this is what you desire, it will surely happen. Thank you very much. You have mentioned the topic of a service. So indeed, we can only do something great in this world when we understand what is my service to the Lord, what is my duties, and how can we better understand. Everybody should understand what is my service to the Lord. Should it be some kind of revelation from the Lord? How can we understand that I'm serving to the Lord? Maybe I'm doing charity, but this is still
ну, мне нужно для очищения. a mundane Служение ли это Богу? Нужно ли это? charity, but Как это в этом this is разобраться? just not the service to the Суть Lord. самого служения означает контакт. The essence of the service itself, it's this direct contact with the Lord. Например, если я For вам подарил, example, не if знаю, I фрукт какой-то или цветок, give you a то мы fruit чувствуем or a контакт. flower, У нас there is появляются отношения хорошие. a contact between us, and we start Через служение. relationships through the Так service. говорят мусульмане, что не любовь важна в The семье, а Muslims забота, say that служение. the most Когда important in служишь the другим, family начинаешь is not уважать друг love друга, like a любить друг sentiment, друга. but the care То есть, first. видите, служением поддерживаются эти отношения хорошие. The А service когда мы не is собираемся служить sustaining the друг good другу, relationships. распадается все. И And we брак, don't, и when we don't государство, и want to всё serve each other, всё then для the себя, marriage will каждый fall только для apart себя because старается. everybody is Поэтому trying суть something for служения — это himself. контакт. So И вот service когда мы is this обретаем этот контакт в contact. сознании, сознаем Бога, то все, что мы не And делаем, so может быть служением. when we have this contact with the Lord, Вопрос мотива, да, для кого это делать? when we have a right motive for whom we are doing it. То есть Богу можно предложить цветок, листок, то же самое, Because we чтобы can человек offer to the Lord the для flower, Бога, но это по отношению к Богу это some сделать. water. Представьте, будет We контакт с can do Богом. it to the, you can offer to the Lord, and Это then we will служение. obtain И this contact with the начинается этот Lord. контакт с And того, this что is человек a произносит его service. имена и слушает внимательно And where it медитацию. begins from? It begins from the fact that the person Вся can природа pronounce Бога в the его имени. names of the Lord, because Много all имен his существует. Мы с nature вами много имен 99 is миллиардов. is in the Действительно, names. огромное There are количество so many имен. names of Lord. И там есть рекомендации, как практиковать вот эти имена. Практика. So we are trying to practice the Это духовная repetition практика, как chanting of the контакт. names. This is a spiritual Контактировать умом, practice чувствами, because we should ощутить be его, in contact осмыслить его, with осязать him. научиться We его. have Это to контакт perceive him with называется. our senses. This is Бог как a свет, contact. потому что вы начинаете все видеть в истинном The свете. Lord is like a Начинается light контакт с того, что because человек when you are in серьезно contact with воспевает him, you имена Бога. start Не seeing things повторяйте in Бога a в суе. different Помните, light. говорится, да, в Старом Завете, в суе. Серьезно отнеситесь We к should нему. be very Имена Бога не serious about отличны самого Бога. chanting the Относитесь к этому Lord's очень name. серьезно. So we have to really Вот treat это it начало very будет. seriously. That would be a good Человек, beginning. простой метод, не так ли? It's a very Это simple самый method возвышенный метод. and the most elevated as well. Давайте учиться. Let us study and learn it. Зависит ли произнесение
дхарме. So we are all under one sun. We should understand it as a result of Здесь очень following интересный вопрос karma. подписчики задают. Как повторение святого имени повлияло на жизнь читания Чандры Чарана Прабху? Очень интересно. The subscriber is asking how does the chanting of the holy name impacted the life of your life, Да. Chaitanya Chandra Как на Charan вас Prabhu. повлияло повторение святого имени в жизни? Ну вот видите меня в экране, вот так и повлияло. So now you see Поэтому me я at the говорю вот screen. эти вещи. I'm Раньше этого не talking these говорил. things. I'm Я telling раньше не you знал that. о святом Before имени. I never knew about that. А сейчас говорю, вот And now I'm разница. sharing. There is a difference. Раньше также спрашивал, как вы, вот, I was почему just то, in a почему position это. to А to сейчас отвечаю на require, вопросы. Вот just like you might now, right сейчас now. как повлияло? So now I'm in the position to reply your questions. So it did impact. Также спрашивают, может ли долг быть синонимом благодарности? The other question, can the duty be the synonym of the gratitude? О, хороший вопрос. Да, очень хорошо сказано. Yes, Долг it's very well said. благодарности — это высокий уровень. The duty out of gratitude is a very big level, high level. Very good. Здравствуйте, Иисусе Христе — это имя Бога. Jesus Christ is the name of the Можно Lord. православным повторять это имя? Одну Can и ту we же молитву, chant так же, как being вы, Махамантру? Can we chant Jesus' prayer, being in the Можно, это confession, прописано всем христианам Christian повторять confession? свою молитву. Yes, it's actually a Даже a «Отче duty. наш», но, как мы Exactly. говорили, христиане, Иисусова молитва, она That могущественна. Jesus prayer, it's very powerful. Поэтому она предписана. Это раз, если вы истинный христианин, то вы знаете, It's повторяйте powerful. эту Also, there is Lord's мантру. prayer, but Jesus' prayer is very powerful, I've heard. Иначе, строго говоря, вы не можете назвать себя христианином. Otherwise, strictly saying, you cannot call Если строго or говоря. claim yourself a Christian. Задает вопрос Павел. Как соединять Pavel is духовную asking жизнь how с to бизнесом combine и семьей? spiritual life with the family life and business. How to execute the duty. Важно понимать, Yes, зачем it's very important to зачем understand, семья. to have Цель. understanding, clear understanding of your goal. Это Why do you have this будет business? Why do you дальше have your теперь ваш family? бизнес и семья. Это This ступень, по family которой and вы your будете business are gonna be выполнять intermediate steps обязанности. which you will Вы like зарабатываете climb деньги, чтобы on your поддерживать way семью. of this Но вы должны path знать, to что God. деньги нужны не только, чтобы You заботиться have о to understand that материальном we need money not only for the для духовного material развития своей семьи. support of the family, but also for spiritual one. So like that you can make care of your family a part of the spiritual practice. Also, the fact that you are gaining some money, you should use some part of it for the charity, for some good deeds. Like this, you will elevate um, your your business and your family. Also, the children should be educated not for your own good, but in a service to the Lord. Then it will be your input to the society with the way you educate your children. Анна спрашивает, как Anna is исполнять свой asking долг, если how to супруг имеет execute ярко выраженную демоническую my duty when my husband has a very bright demoniac nature. Не может быть. This cannot be. Не верю, что у вас I don't супруг believe такой. that you have such a husband, a demon. Ну, хотя бывает такое, бывает Well, трагические sometimes it вещи в жизни, happens. бывает. It's true. Sometimes the tragic stories Ну exist. вот, в данном вопросе But я in не this чувствую question, этого. I don't feel that it's like that. Если бы ваш муж был на If самом your деле husband демоном, were a real вы этот вопрос demon, открыто бы не смогли you would задать. not ask this question openly. You would be Это было бы afraid. невозможно. It would not be possible to ask this question for you. Скорее вы с ним спорите So, вовсю, поэтому what is most likely is себя that you are поставляется, arguing а with мне him кажется, что он openly, демон. and that he's Он trying нарочно. to protect himself and, yeah, maybe Понимаете? doing it maybe В будущем aggressively, постепенно все but будет лучше, he is a поверьте. normal person. Вот In the видите, future, it will be better. Just have some не задевайте patience. его эго вот сегодня. Don't hurt his man's ego. Тамара спрашивает, Tamara скажите, is asking, пожалуйста, если нет could you please вопросов на tell, протяжении изучения if духовных I don't have практик, any questions
all the way through the studying of holy scripts? Is it something like a bad sign? You know, it's not bad, because the process of education is continuous, and then we cannot ask all the questions. Some questions we can ask only when we obtain already knowledge. Otherwise, we cannot even ask questions. We need a gradual process in which slowly you will have questions. Elena is asking how to execute duty in front of the children, in front of our kids, and not to be too much, letting them too much freedom, at the same time not too much pressing them, not breaking them. If you allow kids everything, they will be spoiled. They will misuse your weakness. If you are too soft, this will be not good for their education. If you are going to be too strict, they will be afraid of you. So your job as a parent is to find this equilibrium, in which cases you should be strict, and in which situations you should be soft. For example, if a child does something wrong, and he already reached the age to be taught and punished, he should know why he is being punished. If he understands that this is justful, it will be for his good. But if you punish him without explaining, and he doesn't understand why, then he will have this wound for the rest of his life. So this process is a very conscious process. You have to explain your acts, why you do like that and not like that. And if he doesn't understand, the punishment will not result in anything. It's pointless. Actually, we don't punish children before 5 years old, but because they don't understand. But the more he understands, the more he's growing, then we can already punish and explain why. And if he understands, it will be for his own good. Thank you very much. I hope that it satisfied our subscriber. Another question: how we should pray? What is the right way to pray? In order to pray in a good way, we should wake up early in the morning. 3:30. If you manage this and you don't lose consciousness, it would be good. Those who are initiated, they should wake up from 4 to 5 in the morning, and this is the duty. This is the time for the prayer. For those who are not initiated, you can wake up 6 in the morning. How you can? For example, for those who are initiated, 6 is already late. From 4 to 5 is the best moment to wake up. And so then you started practicing the names of the Lord. You shouldn't pray with your own words first, because you might have different desires. First, we should purify our mind. If you are in a good mood, in a bad mood, because imagine you are in a bad mood, you can even pray for that someone is suffering. But so this is not good prayer. The mantra is something that liberates our mind from all the bad things, from all impurity. And so
when we already have a positive spirit inside of us, then we can address with a prayer. Only when we are positive and pure inside. It's like when we wake up in the morning, we go to take a bath to purify, because our body is not clean after the sleep. Not only our face and nose and the ears. No, the whole body. Similarly, the mind should be also washed. The mind is the most important thing to be washed. The purity of the mind is more important than the purity of the gross body, even though both of them are important. So man is the mind and Ra is the liberation or purification. And only after that we can proceed to a prayer. Immediately the question about the raising up 3:30. Can girls wake up late a little bit? For example, 4 in the morning. В 3:30 очень говорится, что для женщин говорится очень ранний подъем. Сейчас прям многие говорят об этом, что это вот, because the very early wakes up for a woman is not very auspicious. For example, she's a mother with a child. How to follow these restrictions about the time? I don't see difference between a woman or a man in spiritual life. You're just saying about the circumstances, but men also have circumstances. For example, night shifts. It's not about a man or a woman. It's about the circumstances. If you have normal situation, raise up early. If you have special circumstances, of course you will have to adjust. Of course, you will have to regulate it. This is, of course, not a problem. We have to approach situation individually. We would like to ask you one more question. If a woman is lonely, should she adopt a child, or she should just follow the spiritual practice? If you have a very deep spiritual practice, very serious one, you can do anything, because everything will be for your best if your spiritual practice is very strong. If you have a weak spiritual practice and you're adopting a child and with whom you cannot manage, then it's already not the best, because this is already the destiny that you have. Because the child might be a good person when he grows up, maybe not good. And if you have a very strong spiritual practice, whatever is the destiny will be for the good. Thank you very much, Alexander Gennadievich, for your time. I'm sure that lots of our subscribers had these replies, and we will save this live. Thank you very much for your attention, for your wisdom. Thank you very much. We're very happy, and we will be waiting to meet you again. Okay, but have we make some conclusion? Yes, for example, that it's important to execute our duty. We should begin with self-realization and with the duty to the Lord. So the first thing is that, because then lots of questions which might be difficult then become more clear. Also, very important is that the spiritual practice can purify, so that we can then obtain a spiritual mentor. So the most significant and remarkable for me is that the happiness is a big indicator. Internal state of happiness is an indicator for executing properly the duty.
in front of the Lord, in front of the closed ones. Ну, мы еще говорили об именах Бога. Also, we were speaking about the names of the Но Lord. это эксклюзивно, не But для this всех. is very exclusive Да, для кого-то мы сказали это, information. кто-то услышит. Someone might hear Не it. обязательно всем навязывать. We Все, shouldn't кто impose it подходит to к этому учению, everybody, они должны but знать, those who are approaching что this вот это самая border, they мощная should практика know в нашем that this is the most рекомендованном для powerful древнего practice in пророчества our Бога. times, which is Каждый recommended элемент. by the Все будет ancient очень трудно sages. делать. Everything will be Даже very difficult in в this религии трудности будут большие. age. А вот Even те, кто religions будет с именем will Бога, have делать, difficulties, but those who do this practice, they will overcome all the difficulties. Желаем всем уйти с именами Бога сегодня. Для кого-то сегодня будет первый день, кто начнет это практиковать. Maybe today would be the first day for someone всем удачи. who will practice the chanting the names of the Lord. So I wish you До скорых good встреч. luck then, and thank you very much.